This week on Twende, we are taking you to Kapedo, where I had myself in hot water. I get to take a hot shower at Kapedo Falls. I get to hang out with the Turkana, or sort of. We take the remote road to Silale. We also get to meet some Chelsea fans deep in the bush. Today we have a long journey ahead of us and we need to fill it up with food. So for breakfast we are going for something solid. Githeri, a common food for breakfast here. Sasa ni maji tu tutakuwa tukikunywa siku mzima. We then go down the Tugen escarpment using the winding road from Kabarnet. We make a brief stop at Marigat town. Tuko hapa Marigat. Moto na ng'ombe wenzangu. Mimi nimetosheka. We're headed to Kapedo and we need to get bread and water. Not the most practical way of carrying this, but this will do. We take the B4 road that runs from Nakuru to Tot. Immediately after passing Marigat, we pass the Chesumei Cliff, a great place to do some nature walks. Lakini leo, we are heading straight to Kapedo. Kapedo lies at the border of Turkana and Baringo counties, which is one of the reasons for the continuous conflict. Most of the times that Kapedo has been in the news, it has been the ugly side of it. Tucked between Baringo and Turkana counties, the small sleepy town hits the headlines every year with cases of insecurity which follow the same pattern. Well, the killing of 9 people over the last few days in Kapedo was returning from a food distribution exercise in Kapedo when it was ambushed by armed bandits. Today's banditry attack that left 3 police officers and an education officer dead in Kapedo. However, leo kizuri kitajiuza. We arrive safely in Kapedo, but there is a catch. We just can't start shooting yet without finding out if there are other people shooting. Na hawa hawashootingi na kamera. So we've just arrived at Kapedo. A few things that you have to do kama unakuja hapa kushoot. Kwanza lazima ujulishe chief. Second, hukujua si mchezo. So lazima ujiami. Mimi niko na maji, niko na shades. Jua si mchezo. So right now, one of us has just gone to talk to the chief so that, we can get the go-ahead and also a brief of where we can go, where we can't go. That's happening. Tunajitayarisha hapa to make sure just stay hydrated throughout. Now we can head into town. So in this show, tunapenda kuambia why a place is called what it is called.
You've heard of Kapedo. What is Kapedo? Tueleze, jina Kapedo ilitokea wapi? Tokea kwa Imawe. Imawe? Watu wanasemanga tu Kapedo na wajui. Kapedo ni Imawe. Imawe? Na ni kwa nini inaitwa Kapedo? Sababu imetoboka. Kutokana ile kitu imetoboka na pede yani Kapedo. Na pede. Hiyo ni lugha gani? Kapedo ni Turkana. Turkana? Okay, so na pede. Kwa hivyo sasa na pede. Na pede yenye imetoboka. Na ilikuwa hivi? Ilikuwa hivi. Unaona si imetoka toka. Kwa hivyo ilikuwa kubwa alafu sasa ikavunjika. Kwa hivyo hawa Turkana wa Kapedo walikuwa naishi tu hapa. Walikuwa naishi huko hapo juu. Alafu sasa wakaenda huko. Mbona walihama hivi? Yes. Wewe ulijipata huko? Nilipata hao wakiishi huko. Na ukaambiwa ati kitambo mlikuwa mnaishi huko. Okay. So this is why this place is called Kapedo. Wow. Mimi naweza pata kijiti? Gani? Hiyo. Hiyo inakaa smart. Haya, asante. Kusema asante na Turkana kusema Nyajogon. Nyajogon. There isn't much going on in this town, lakini behind the town we have the Kapedo Falls are the hottest falls in the country. The waters formed in the fall have their source from a hot spring about a kilometer away. The river reaches the falls while it is still hot. Hapa ndio kama bafu ya kila mtu kwa town. The water is saline and not good for drinking, but it is good for doing your laundry and bathing. Hii maji haiishi. Hii maji nile sio ile kama yenye huwa inaenda inakatika. Hii maji vile tu ilianza kuja hivyo tangu haikatiki. Ndio tunasemanga sijui permanent. Kwa sababu tangu nika miaka na mikaka ikiwa tu inakaa hivi. Tumekuwa tukioga, kuchota maji ya kuosha vyombo, nguo. Pia wakati mwingine huwa tunakuja kuosha nguo hapa. Pia ni kama yenye maji yenye ilikaa imechamushwa. Sasa kuna hiyo joto ambayo ukioga unafeel at least uko huru ama umeachiliwa. Sasa hii maji inatusaidia kwa wakati mwingi wakati tunakuja kukamata pia ama kushika samaki. Sasa vile haya maji ni moto, kama mtu kama mimi mwenye sijazoea naweza enda nioge pale? Unaweza oga ukiwa unahitaji. So hatuwezi kuja hapa alafu tuambiwe ati kuna maji ya kuoga na kuogelea and then we don't try. Hapa maji ni cool and so relaxing, But if you just take a few steps this way, maji ni moto. What? Imagine unaweza pika chai nayo. It's so funny. This place is quite cool. Alafu kienda tu hapa. Hot. Cool. Hot. Cool. Hot. All those times nilikuwa naambiwa kama mtoto nisicheze na maji ya matope. Look at me now. Hii pia ni bafu ya Kapedo. And both men and women use it. You have to wait your turn. Saizi, the women have gone in, so I have to wait my turn. Yeah. Na ndio maana nilikuwa nacheza na maji moto baridi. Yeah, so we'll just wait. And then I'll take you in. Muone.
Kwa wale mnaogopa maji baridi, hii ni shawa ya maji moto. The water feels very hot at first, but after a while, mwili unazoea na uchafu unaogelea. Hapa nisipotolewa nitakaa siku mzima. Kuna vile mwili kishazoea maji moto usikii kutoka. A few meters from the main falls is a smaller one which used to supply the town with hydroelectric power. But not anymore. Wakati mvua ilinyesha, kuna hiyo force ya maji ikapasua hapo hivyo. Sasa vile hapo hivyo ilipasuka, kama tungekuwa na amani huko hapo awali kitambo, tungekuwa tumetengeneza hayo maji ipitie pale. Kwa sababu ya insecurity ndio ilifanya sasa ikasidi kupitia hapo. Sababu ilikuwa shida tukitoka kijiji, tukitaka kutengeneza hayo maji ipitie pale, ilikuwa ni shida sana. Wao ukipatikana hapo hata upanda hapo hivyo risasi tu. Na sasa kwa hivyo sasa hakuna stima. Sasa hizi hatuna stima kabisa kwa sababu ya insecurity. Hata sasa hizi kenye nafanya sisi tukua hapa ni vile amani iko kidogo. Kama hiyo amani ingekuwa hata sasa hizi nyinyi wenyewe hamungekuwa hapa. Na amani hapa imekuwa tangu lini? Ni juzi tu wakati serikali ilianza kidogo kuriati. Now that there is peace, the children can freely play in the river. Sadly, because of insecurity, what would be a small resort town is on the decline. At one time, Kapedo even had a swimming pool. So hapa was a pool. So wazungu walikuwa wametengeneza pool. They wanajua starehe, because now I'm imagining you're just swimming over here and you're seeing this wall, the beauty of nature. There's a toilet here, there's a house over there. Obviously there's no pool now. The natural one is much better. But hii ilikuwa starehe. So kumaanisha Kapedo iko na potential mingi sana. Mingi. Hata nitoke pool. Tawel iko? Wewe tawel yangu iko wapi? Naingia town. Siwezi enda hivi. Kashot kadogo, so acha ni vae. Hii iko juu. Hii hapo. Kamini skirt. Na fimbo. Haya, sawa. Hey, kupoa. Huku mwanaume kuvaa mini skirt ni normal. Ninafaa nitembee hivi. Now I can explore the town. Despite being a stranger, I don't stand out at the pool game. Our Turkana boys are tall. I feel like a grasshopper in their eyes. It is like I'm not even there. The peace means that business in the town can go on as normal, but you always get the sense that it is not business as usual. A contingent of the Kenya Army has been deployed in the area to boost the national police in security. Despite this, many visitors make this trip to Kapedo. It is mostly because visitors are normally not the target of the fighting here. Hi. Knock night. Amok. With the kopia on my head
and I'm mock on my feet, I now feel like a real Turu. Kapedo town is next to one of the biggest calderas in Kenya. Though it is only a few kilometers away, by road it is very far and we have to make it there today. This is one place where only a raised vehicle can cut through this terrain. On the road up, we do not meet any other vehicle except for 2 motorbikes. Before there was no road leading to the caldera, but today there are geothermal wells being dug in the area, hence this road being made all the way to the top. Finally, we arrive at our destination. Silale is the largest caldera in the Gregory Rift Valley. If you didn't know, Rift Valley are different. What's a caldera? What's a crater? So a crater is when things explode out of volcano, rocks and other materials forms a crater. But a caldera is when the volcano collapses. Now it's a dormant volcano. It's a dormant volcano, so usiogope. But a caldera is when the volcano collapses. And it's safe. There are actually people living here. Kuna wanyama, kuna homesteads, kuna vitu mob. Unaweza kuja tena pia. Ka we ni mtalii, kuja, utakula nyama huku chini. This place looks deserted, but after a short time we have company. Friendly company. Ni watu wa Chelsea. Hawatishii maisha. Wangekuwa watu wa Arsenal kungekuwa kubaya. Hapa utaki kukutana na Gunners. Jersey si ya Pokot, ni ya Chelsea. Hapa watu wamependa football sana. Napenda hii. Kununua tu. Kununua Sasa wewe ni unapenda hii Chelsea? Tunapenda yake. Tunapenda yake. Mtu anapenda yake. Na yako? Hata yangu. Wewe ni wa? Hii. Shati. Iko ndani. Wewe ni wa hiyo shati Hapa sasa tunaita keteng ya Silale. 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 Na keteng ni nini? Keteng ni shimo. Oh, shimo. Shimo. Keteng ni shimo. Keteng ni mali iko shimo. Na hiyo jina Silale inamaanisha nini? Silale? Silale? Kwa maana yake yani Silale hapo sijui sasa. Nilipata tu jina kama hivyo. Nilipata jina. Sasa hiyo jina Silale. Silale oli. Inamaanisha nini? Silale. Unajua hiyo miti. Miti. Ilikuwa miti zamani, iko miti inaitwa Silale. Aribu sisi tuko na Kablanga hiyo majina Maasai. Na Bokot ana nini naitwa iko miti inaitwa Silale. Miti tu. Before the road was cleared, the best way to visit the caldera was by air. Okay. Silale is a beautiful place and the development of geothermal power is getting to open up this remote area of Baringo. Hapa maji ndio shida. Si unaona sasa hata ukikaa hivi unaona mapunda, ngamia, mang'ombe, lakini maji ni shida. Sasa kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka kwa lake. Lakini lake Baringo. Baringo. Lakini sasa hii kitu ndio wamesaidia jaribu kutusaidia. Si unaona hii kitu sasa kinakuja. Hiyo kitu hiyo pipe nimeona. Hiyo sasa ndio amesaidia kiasi. The caldera does get a lot of visitors and we have just missed those last tourists by a few hours. Kuja leo. Walikuja. Akasimama ile mbegu ile mawe ile. Hata sasa hivi kuenda kwa huko naona maji ndege hadi. Ilikaa. So lakini hao wako wana shida. Hapo. So wanakuja wanakaa, anaenda anakunywa chai hapo. Kwa sababu hao wanakujanga asubuhi saa 12.
Na wanashuka ndani. Ndege iweza kuingia ndani? Anaingia ile mlima, anasimama ile mlima ile. Oh, ile pale eh? Yeah. Okay. Silale and Kapedo are being developed to produce clean geothermal power, and this is opening up the place. Lakini sasa kama mimi nimekuja na nataka kuingia huko ndani, sasa mtu atafanya vipi? Hakuna. Unakuja tu? Unaenda tu na watu. Unaenda na watu tu. Hata watu GDC anaenda mpaka chini. Anatembea, analala huko, anakula mbuzi. Hivyo tu. So kama mimi nikiingia huko naweza kula mbuzi? Kabisa. I have really enjoyed my time here. I got to take a hot shower in Kapedo. Nikavaa nguo kama mturu. I then visited the biggest caldera in the area, Silale. Met some die-hard Chelsea supporters deep in the bush. Kapedo and Silale are not that different. Kapedo means something hollow, and Silale is a large hole in the ground. Okay. Sasa wewe kama mzee, mimi nitakusalimia vipi? La Sapai. Mimi nasema hapo. Mimi niseme? Sapai. Sopai. Oh, okay. Mimi nasema hapo. Hapo. Haya, sawa. Nakusema asanti. Nakusema asanti. Nasema asanti. Sir. Next week, we are going down the Kerio Valley. The place of many rivers. Despite the troubles, it is a great place to visit. And I've learned something, how to say thank you. Sirra. So mwache kusema asante. Siku hizi mnasema tu mtu akikupatia kitu unasema sirra.